something, and I can't wait to see what comes next. Bonjour à tous, Ouais, je m'appelle Pierre. Pierre et je suis créateur de contenu français sur Minecraft en vidéo et en stream. Brrr, Qu'est-ce que la signifie France. Minecraft pour moi? C'est assez difficile de répondre succinctement à cette question. Si je devais résumer, je dirais que Minecraft, c'est ce qui me permet d'exprimer ma créativité et de rejoindre mes deux passions, à savoir les jeux vidéo et l'ingénierie. Puisque maintenant, ça fait déjà 13 ans que je crée des usines et des machines en redstone sur Minecraft et que je les partage auprès de ma communauté au sein d'aventures incroyables. Alors, je baisse un peu. En parlant de communauté, Minecraft pour moi c'est aussi cette Dites-moi au niveau du son du live si c'est bon ou pas. Et Nico. Chacun apporte un petit peu sa touche personnelle, Brrr, son caractère on a hyper au travers de ses créations. Et enfin, Minecraft ça signifie aussi pour moi beaucoup de rencontres. C'est le pré-show quoi. C'est le pré-show Nico. Différentes, de cultures différentes et toutes ces rencontres. Et en gros c'est juste voilà, ils font passer plein de créateurs de contenu Minecraft qui expliquent tout ça quoi. Oi gente, eu sou a Bagi, tenho 28 anos, faço Brasil? conteúdo aí há bastante Brasil? tempo. Mais de uma década atrás, Minecraft me apresentou um mundo no qual era possível me conectar com os meus amigos. Oh no. I'm very much looking forward to share our new unseen game drop. But before that, we have something a bit different that will first come to Bedrock in a few months. Whoa. And we can see it as the start of a new journey. Oula, attendez. And Jens and Jasper are here to talk more about it. In the beginning, we would create the art for Minecraft's new features as we were developing them. I made the pixel art for lots of things, and though I enjoyed doing that, I wouldn't call myself an artist. Over time, and after seeing all the cool things players were making, we decided that vanilla Minecraft deserved something better. Ouais. So we brought in dedicated visual artists to work on the game. World of Colors was the first update to include their work. Minecraft's simple style also encouraged players to create their own textures and shaders to customize the look of the game. Now, we are very excited to show you the next step for Minecraft's visual design. A new look that still stays true to our creative principles. I'm proud to present Vibrant Visuals. Ok. Ah mais c'est juste des shaders en fait. Vibrant Visuals is a visual upgrade of the game. It enhances like all the visuals and everything you see, but it Ok, c'est on va dire des sortes de shaders, mais pour la version Bedrock, donc ça c'est cool. You see the sun shining through the trees, maybe behind the mountain. Ça c'est pour Bedrock les gars, c'est pas pour Java. C'est pour Bedrock. It makes the game like have a really epic scale, and it's so much more interesting. C'est stylé, c'est stylé. You might notice when you look at the blocks that light behaves a bit differently on the textures. This is because we have used a pour method Bedrock et bientôt. that allows us Ils to l'ont dit create bientôt. extra textures for every texture, and this will enhance how the lighting behaves on the block. We have improved like La nuit ça fait peur. so stuff actually glows now, like spider eyes or enderman eyes. In the large caves, it also looks very, very nice with all the glow berries around there. When you're building your house, you might want to be a little bit pickier now, because you will likely want to make it face the sun. Because compared to before, now the light will actually shine through your windows and light up your room. Ok. In the past, whenever I took screenshots of my own builds, I tended to do them when it was dawn or dusk in the day and night cycle, because that gave the most interesting contrast. Now with vibrant visuals, the directional light and the shadows and all the effects will give you a much more opportunity to create very interesting screenshots. One of my favorite new improvements is the water. Like the water has reflection now and it looks absolutely amazing. Sur le site où tu mets les codes, Tony, il faut que tu sois bien connecté avec ton compte Minecraft et pas un autre truc. Before it did so as well, but now it's more immersive. En vrai, c'est grave stylé, mais j'ai peur que ça fasse trop sombre la nuit. Is the way shadows align with the grids and pixels. I've not seen that in any other game, and it feels true to Minecraft. Oh, ça c'est beau. The shadows, they add a lot of good contrast to the world. Ouais. It helps put everything in context, and it will make the world feel a little bit more familiar. You can also see in the reflections that they're pixelated according to the texture. Techniquement, oui, Nico. Vu que la Switch 2, c'est Bedrock, donc ça sera sur Bedrock. Et puis ça a pas l'air d'être un truc, ça sera un truc directement inclus dans le jeu, je pense. Un truc à acheter ou à installer. Voilà, tu vois.
So you can play together with your Ça friends. sera un truc à activer dans les paramètres, donc ça c'est cool. Ça, tout le monde, si vous êtes sur Bedrock, peu importe le truc, vous l'aurez. When we started developing Vibrant Visuals, we felt that it was important to do something new and fresh while keeping it true to vanilla. And I think Jasper and the team did a great job. Though we are sharing the first news of Vibrant Visuals today, we are at the very start of a long journey. We believe this is something very special for the game. We are bringing Vibrant Visuals to a broad range of devices. This graphical upgrade is planned for Java, and we're exploring how to do it. But the first version will be available on compatible Bedrock devices in the coming months. Ok, dans les prochains mois à venir. En fait, ça sera aussi pour Java, mais d'abord pour Bedrock. Donc c'est cool. And now it's time to announce a never-before-seen game drop. It's something Game drop. completely new, and I must confess I'm very excited Allez, about dis-moi un it. truc bien, s'il te It's plaît. something that helps you build really big structures. It's something that might make you create a completely new kind of relationship with an existing mob. What? And it's also something that makes it extra precious to journey through the Minecraft world together with your friends. Allez, And pitié. it all starts with a rather special and possibly quite sad new block you find in the Nether. More precisely, in the soul Okay. sand valleys around these familiar, odd-looking bone structures. But if you take a closer look, you might notice something you haven't seen before. It's a bit hard to tell from behind, but if you look from the other side, you will see a sad face that you probably recognize. It's a dried ghast. Ok. The dry gas is a little bit smaller than a regular block, and well, it has this cute little tentacles on the sides, and has this just a little bit grumpy face to it. It seems very dehydrated. Then you might think that, well, let's put water on it. But there is no water in Nether. So we can bring it to somewhere where there is water. We'll pick up the block Un from nouveau the moyen de Nether, transport. bring it with us Comme dans from, le film. the Nether through a portal, and what better way to rehydrate a dried gas than just put it in water? And then we wait. Non. And wait. Ok. A little bit over time is gonna start, first it's grumpy, right? Then it gets neutral, and then it's gonna start smile more and more. Because then a ghastling is spawned. What? It's so cute! It's baby! It's precious, it's baby! He's smiling, he's happy. So the ghastling just floats around the overworld. I mean, it's a little balloon, basically, right? So yeah, it does what a balloon does. It floats and goes around, but it's also very curious. So it's gonna somewhat imprint over players or mobs and just follow them around a bit until it gets bored, and then it's just gonna, go and follow something else. This one will not spit fireballs, but you can feed it with something, Agnes. Yes. It actually is quite C'est ça, full ouais, of un familier. snowballs instead, of course. I think it's so adorable. It's both hydration and cooling down. Avec des boules de neige, ça c'est smart. It turns into yet another new thing, which is the happy ghast. Ok. Yeah, the happy ghast is friendly towards the player. It's gonna roam around, fly around. En fait, ça fait bizarre d'en avoir dans l'overworld, mais c'est stylé. Ghast brings you smiles. There's one more thing you can do with C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, You c'est ça. can fly on J'en étais sûr. J'en étais sûr. On a pré-shot le truc, les gars. On a pré-shot le truc. Incroyable. Je pète un câble. Snaze, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. C'est incroyable. Bon, ça sert à rien parce qu'avec les étrons on va plus vite, mais c'est très stylé. Pas de soucis, Snaze, pas de soucis. À tout à l'heure.
as well, Agnes, the locator bar, right? Yes, so we have a new feature, the locator bar, which you see like at Ouais, the ça, on bottom l'a of the vu. screen, and there you can see kind of in which direction your friends are. So then, like when you're out flying on the Happy Gas, for example, and want to find your C'est friend, vrai, ouais. you Les see, boules de okay, neige, I c'est should vrai, c'est travel vrai. here. Après, est-ce qu'on peut le diriger, So you je can crois? actually be up to 4 players on the Happy Gas, so you can fly on C'est- it together. Oh, c'est trop fort You ça. can meet a passenger Bon, en princess solo, on ça sert à my rien, Gas. mais c'est fort. Très fort. I think the Happy Gas is gonna be a great tool for our survival builders because it's a bit like being in creative mode, but in survival, right? You have this platform that allows you to position wherever you want in the sky. Mais non. And then you can just dismount and build from the position Mais you're c'est at, which is super incroyable. convenient when working on mega builds or sky bases or tall towers. En fait, tu peux gérer la Super, hauteur et donc... super handy. Oh là 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 là. What I like is the opportunity we have with all these things. Mais non, We non, have the en vrai, c'est dry gas c'est incroyable with pour all of l'instant. its J'espère qu'il y a autre chose, decorative mais c'est applications. incroyable. The gas C'est grave lane, stylé. which is livening up a base, which is just lovely. Then there is the Happy Gas with all of the shenanigans you can do with the PvP, the construction, racing, and so many more things. Non, ouais, c'est Very stylé, c'est soon, stylé. players will be able to try out these new features in snapshot betas and previews, and we are so excited to see all the feedback. Il y a moyen que la semaine prochaine, on ait ça en bêta, les gars. Ah, c'est trop fort. Today we announced our second game drop of the year. It will star dried gas, gaslings, Happy Gas, and Ouais, pour les bulles, c'est Look forward incroyable. to a ghastly summer. J'espère que c'est pas que ça, quand même. Vibrant visuals, a graphics upgrade coming soon to Ok, Bedrock. ouais. Oh, and the first drop of 2025 is arriving on March 25th, starring both Okay. cold and warm pigs. Along with leaf litter, new leaf falling particle effects, and loads more features that we C'est la don't have nouveauté. time to talk On pourra about élever before un this mini gas ghast, crashes. Before le you faire grandir et se déplacer avec. I mean, lands safely. Allez, dis-moi qu'il n'y a Now, pas if que you'll ça. Excuse me. I'm off to co-host the after show. Non. But that's with average size Jens, Agnes, and Vu. Oh, Oh, but don't worry. We can watch it together right now. 3, 2, 1. Welcome to the Minecraft Live Deep Dig After Show. We'll play Spring to Life, our newest game drop, take a ride on a Happy Gas, as well as check out our new movie live event. We have extra special guests, content creator Snifferish, Je crois que c'est as fini, là, well non? as Il me star semble que c'est of the fini, là. Minecraft movie, Emma Myers. And of course, we'll hear directly from our developers who will play the game with us. Donc, le truc du ghast, c'est incroyable, en vrai. Mais si c'est que ça... Okay, before... Ouais, en vrai, c'est bonne nouveauté, mais si c'est que ça, vas-y, frère, c'est... On se fait chier, quoi. y a rien d'autre à faire. Bon, déjà, cet update, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Je croyais que la pioche n'était pas anglophone. Ben... Figure-toi que je suis à moitié. Alors, pas anglais, mais... moitié français, moitié autre chose. Mais la langue anglaise est... quelque part ma langue maternelle. C'est ma seconde langue maternelle, plutôt. Non, en vrai, c'est pas que c'est de pire en pire. Le problème, c'est pas que c'est de pire en pire. C'est que juste, c'est genre... Ils rajoutent rien. Ils rajoutent genre 3-4 nouveautés. Et t'en faut une update. C'est ça, en fait, c'est nul. Alors qu'avant, les updates, c'était des énormes trucs. T'as masse de nouveautés, t'as masse de trucs à faire. Et c'est ça qui est cool. Là, t'as 3 trucs, quoi. Après, l'idée du ghast est cool. On est d'accord, c'était fini là le live, non? C'était fini, là, c'est le pré-shot, ils vont jouer à la truc. Après, oui, je pense qu'ils vont rajouter quelques trucs, ils n'ont pas tout dit. Mais en tout cas, chose à retenir. Prochaine update, ça sort mercredi, le 25, je crois. Mardi ou mercredi. Dans quelques mois, on a une update sur les graphismes du jeu. Donc on va dire des shaders avec des lumières plus cool et tout. Ça c'est cool pour Bedrock. Ça viendra après plus tard sur Java, mais d'abord sur Bedrock. Merci Mojang. Et du coup, la 1.22, techniquement, avec on montait un ghast. Et ça c'est cool. On a pré-shot le truc les gars, je vous l'ai dit. J'ai vu le ghast et je me suis dit ça c'est sûr on va pouvoir le monter. Après ouais, c'est un nouveau fonctionnement, mais du coup on a plus de nouveautés dans l'année
Et ce qui est vrai, parce que l'année dernière, on a eu la 1.21, donc Trade Chambers, le Breeze, ensuite on a eu le tatou, non, on a eu d'abord le tatou et les chiens, les races de chiens, puis la 1.21, et la 1.21.50, donc le cracking, le biome Pale Garden, tout ça. Donc on a eu 3 updates en une année. Là, on va voir celle-là, la prochaine, mars, celle qui sort dans quelques jours. Ensuite, on a le truc du Ghast, et on devra avoir aussi une autre petite update juste après, techniquement. Non, mais je pense, les gars, je pense qu'ils vont rajouter des nouveaux trucs. Là, ils ont pas tout dévoilé, justement. Ils ont pas tout dévoilé, parce que forcément, s'ils dévoilent tout d'un coup, c'est pas smart. Là, ils ont dévoilé un bon truc qui va faire hyper les gens, parce que le Ghast, c'est incroyable. Et après, semaine après semaine, ils vont rajouter des nouveautés, et ça va faire monter la hype, en fait, pour quand l'update va sortir officiellement. Je pense que c'est ça, le truc.